alaikum. Today we are going to see or deal with the time conjunctions. As you know, the time conjunctions are programmed in the first unit for the literary and foreign languages. آداب وفلسفة ولغات أجنبية. So عندهم the time conjunctions in the unit of ancient civilizations. So, time conjunctions, we can say that they are in Arabic, maybe حال الزمن. We have, for example, before, we have after, we have as soon as, when, and once. So, these time conjunctions differ, since each one is going to need a certain tense. For example, since we are dealing with the past or ancient civilizations, we are dealing راح نتعاملوا مع ال past simple and the past perfect. راح نشوفوا وش معناتها ال past simple وال past perfect. نشوفوا first example. The Egyptians had mummified the pharaoh before they buried him. Or the Egyptians buried the pharaoh after they had mummified him. So here, as you can see, we have it before and we have it after. عندنا ما دام عندنا القبلة والبعدة, so these are opposites. هذو الضد. البيفور اللي هي القبلة هي ضد الافter اللي هي بعدة. So what about these two time conjunctions? كي نشوفوا في التايم لاين في خط الزمن how simple past اللي هو الماضي البسيط. الماضي البسيط كيف نصرفوا الفعل تاعو؟ لكان الفعل تاعنا regular اللي هو غير منتظم غير متغير. So نحكموا stem. منين نجيب stem؟ نحكم الverb تاعي I omit the brackets, I omit to, نحيلوا الأقواس نحيلوا to ويسمى stem. نزيد له ed يصبح لي في simple past of course with all the pronouns. When my verb is irregular, اللي هو غير منتظم متغير, of course we are talking about the list. So here you check the list, the column number 2. Since in the list we have the infinitive, a simple past or past participle. Just deal with the simple past. For example, the verb to see, so to go, went, to do, did, and to have, had. Let's see the past perfect. And past perfect comes here. يجي قبل simple past because هو يصير قبل simple past. علاه يعيطوا له past perfect. past perfect هو الماضي القديم. صار past perfect باه يصير simple past. D'accord? So, when we say the Egyptians had mummified, the verb to mummify اللي هو يحنط. So, mummified the pharaoh, حنطوا الفرعون before قبل they buried him قبل ما يدفنوه. Of course يا جماعة في ال Egyptian civilizations الفيرو تاعهم يحنطوا السر ومن بعد يدفنوه. So before هنا جت in the middle of the sentence. جت in the middle of the sentence. ما دام هي جت in the middle of the sentence, the rule says before. Before in the middle, so the first verb يجي في past perfect, then الأولاد the second verb يجي في simple past. And as we have seen, a simple past, you should check it if it is a regular verb or just irregular verb. So we said the Egyptians had mummified the pharaoh before they buried him. What about if before comes in the initial position or just at the beginning of the sentence? We say before the Egyptians buried the pharaoh, comma, they had mummified him. Why? Because the before needs first the verb for simple past, then الأولاد comes the verb for past perfect, because this is the second action occurring. With before, we mention first the first action occurring, then الأولاد the second one. So before, this is the second action occurring. So it should be in the simple past. This is the first one occurring. This is in the past perfect. So
بالعربية. إذا استعملت before وقلت لكم قبل ما يدفنوه وش داروا يا أخي حنطوه، وين الأكشن اللي لعبت الأولى، الفعل اللي لعب الأول حنطوه، إذا بعد دفنوه. so دفنوه the second action هي اللي صارت الثانية. مادام اللي صارت الثانية الفيرب نحطه في simple past، والفيرب هذا مادام صار الأول نحطه في past perfect خاطر هو اللي صار الأول. it's the first action occurring then تجي simple past which is the second sentence ولا second verb occurring. Let's see with after. After اللي قلنا opposite of before. When we say the Egyptians buried the pharaoh after they had mummified him. So after جت in the initial possession. So we say like this. But what about if after comes at the beginning of the sentence? We are going to say after the Egyptians had mummified the pharaoh they buried him. بعد ما حنطوه دفنوه. سوا الولاد عندنا before و after. قلنا لكان لقيت السنتنس تاعك تستارتي بالafter so الverb تاعك should be in the past perfect. علاه؟ خاطر هو الفعل الأول في الحدوث then يجي الفعل الثاني في الحدوث اللي هو في simple past. هذا هو الafter يحب الفعل الأول في الحدوث اللي هو الباست بيرفكت ومن بعد يجيك الماضي البسيط. إذا جاتك الأفتر في نص الجملة هنا تحتاج السعر الماضي البسيط باه تخدم بالماضي القديم وتقول المصاروة المصريين القدامى دفنوا الفرعون بعد ما حنطوه. إذا كون ما حنطوش كيف يدفنوه؟ إذا ها هو الفعل الأول في الحدوث إذا ديما يجيني في الباست perfect. So I'm going to summarize. عندنا قلنا شفنا البيفور والآفتر. الآفتر تحب البيرفكت ومن بعد أعطيها simple past. لكن جاتك in the initial possession or just I'm sorry in the middle of the sentence هنا تحتاج simple past وهنا past perfect. So الverb اللي يتبع ديما الآفتر يجي في past perfect. What about الverb اللي يتبع ديما before؟ ديما في simple past. ديما في simple past علاه؟ خاطر before تحب ديما الفعل الثاني في الحدوث اللي هو في simple past ومن بعد باه انت تذكر الفعل الثاني الأول في الحدوث اللي بيان سور تحطو هنايا الثاني يجيك في الباست بيرفكت. عندنا الافter شكون خاوتها؟ They have the same function. We have الافter خاوتها synonym of واش؟ synonym not in the meaning. موش بالمعنى تاع معناها بالمعنى الحقيقي تاع بعضها. لا ولكن عندهم نفس الوظيفة. They have the same function. So as soon as والwhen والonce. as soon as حالما الوان عندما والonce كيف نقدروا نحطوها كيما المعنى نتاع after. So نقولوا after as soon as when and once. يحبوا في ربعة الباست بيرفكت ومن بعد تحتاج الكاما وتحط فيربك في simple past. لكن جاوك in the middle of the sentence you don't need a comma so ما تحطش فاصلة just هنا simple past وهنا past perfect. البيفور وحدها ما عندهاش خاوتها. So لا جاتك في بداية الجملة in the initial possession or just at the beginning of the sentence تجوزيها الفيرب في simple past الماضي البسيط then تحتاج الكاما وتجيب الباست بيرفكت. لكن جاوك in the middle of the sentence تستعمل الساعة past perfect اللي هو أول فعل في الحدوث ومن بعد تحط السيمبل past اللي هو ثاني فعل في الحدوث. درك بربي إن شاء الله نزيدو نشوفو مع بعضنا الأنتر نشوفوها ونفهموها together. So let's continue with our time conjunctions. We have seen together el before, which has the same function as before. I'm sorry, it hasn't a synonym. I'm talking about after. It has the same function as soon as, when, and once. But el before it stands alone. So وحدها تحتاج قلنا simple past ومن بعد past perfect.
Let's see the time conjunction until. بالعربية نقولوا حتى، بالفرنسي jusqu'à. So قعدت نستنى فيك حتى جيتي. This is الأنتل. الأنتل ماهيش كيما the other time conjunctions. The other time conjunctions they can occur يحدثوا in the initial position or the beginning of the sentence or in the middle of the sentence. So نلقاهم في بداية الجملة وإلا في نصف الجملة. Until بلاصتها ديما in the middle of the sentence. So نلقاو ديما الأنتل. عندنا نشوفوا l'example 1. The Egyptians didn't bury. So I'm sorry for the first bury. I think that I wrote it with a double R, which is a small mistake. Yes. فاتت سهوة. Yes. Didn't bury the pharaoh until they had mummified him. So ما دفنوش حتى وش داروا؟ حنطوه. A second example. The pharaoh had reigned. The verb to reign اللي هو يحكم. In Egypt until the Romans defeated him. So we have a rule. Until is in the middle of the sentence. So always until comes here. But what about the verbs? Sometimes the verb is in the simple past, الماضي البسيط. And here the past perfect, الماضي القديم. و sometimes هنا ال past perfect الماضي القديم هنا simple past. ما فهمتش أنا كيفاه الأنتل ما بدلتش البلاصة طول طون في نص الجملة وهنا الفيرب ساعة simple past ساعة past perfect. So المشكلة وهنا didn't اللي هي the negation تخدم negative form. So النفي لا عد الفعل تاعك اللي سبق الأنتل فيه not خاطر في البكالوريات اكزام يحط لك الفيرب to bury ويحط لك قدامه not. So تفهم انت باللي مادامنا we are talking about the ancient civilizations الفيرب تاعك حيجي في simple past. علاه خاطر فيه didn't. As you know الفعل كي نحطوه في negative form في simple past نحطو did ونزيدو not ونزيدو stem تاع الفيرب. So the Egyptians didn't bury the pharaoh until they had mummified him. ما دفنوش حتى حنطوه. So حنطوه سا ومن بعد دفنوه. هما ما دفنوش حتى until jusqu'à اللي حنطوه. A second example. As you know هنا ما كانش negative form. So هنايا وش نديرو؟ في القاعدة الأولى نحطو not. نديرو not خاطر كي يعود فيربك أو يعطيك stem ويعطيك not. انت مع تشوف stem والنات تفهم باللي سي بون مادام عندي not هذا في الماضي البسيط. الماضي البسيط كيف نصرف فعلي؟ نحيلو الأقواس نحيلو تو ونزيدلو الأودي إلا كان هو regular verb مع جميع الضمائر it doesn't change. لكان وانت على ليست محتم عليا نولي نتذكر فعلي كيفاه داير بصح ما عنديش مشكل خاطر راح نخدم بديدنت وديدنت هي اللي راح تدي simple past. So طول طون راح نخدم بالستام تاعي. So ما عنديش مشكل نشفى على ليست ونقول for example didn't bury, didn't see, didn't watch, didn't learn. So there is no problem since we are just using the stem. نيوزي معاه طول طون didn't خاطر الفيرب تاعو في simple past. الفيرب اللي يجيني منه نحطه في past perfect. علاه خاطر ها هو اللي صرا الأول باه صرا هذا ما صراش هذا حتى صرا هذا. So ها هو اللقطة الأولى في الحدوث وها هي الثانية في الحدوث. هنا علاه خاطر عندي negative form هنا عندي positive form verb ما عنديش not. So نشوفوا l'example. The pharaoh had reigned. حكم في Egypt الفرعون حكم في Egypt حتى the Romans جاو الرومان وهزموه defeated them. كي هزموه وقتها هزموه النقطة الثانية هو حكم أوب جاو الرومان هزموه. So الأنتل هنا كي عاد هنا جا الفيرب positive تحتاج style past perfect
الفعل الأول في الحدوث، ومن بعد تحتاج الفعل الثاني في الحدوث اللي هو في simple past، خاطر هذا هو الثاني اللي صار. حكم الفرعون ومن بعد ولاو جاو الرومان هزموه. D'accord? So the rule says that until is always in the middle of the sentence. The problem is that ask the first verb is positive or just negative. لكن لقيتو positive without understanding the meaning of the sentence. قادر حتى ما تفهمش المعنى تاع الجملة. Directly تشوفوا فيه النات حطوا didn't وجيب ستام هذاك لحقولو. ومنا اخدم الباست بيرفكت. احكم فيربك، نحيلو أقواس، نحيلو to، سبقلو الهاد مع جميع الضمائر with all the pronouns I had, you had, she had, they had, we had, it had. Plus the past participle of the verb. The past participle of the verb اللي هو لكن verbك regular. So راح تعطيلو الإيدي كيما simple past بعد. So الverb ما نباليش أنا to work, worked, worked. To wash, washed, washed. الإيدي في simple past والإيدي في past participle اللي هو المبني المجهول. لكن لو فعلك تاع لا ليست هنا بحتم عليك تشيكي الليست، والليست تقول السيمبل باست والباست بارتيسيبل، تروح للخانه الثالثه اللي هي تاع الباست بارتيسيبل تهزو وتحطو هنايا. So this is الولاد time conjunctions اللي هما on peut dire بالعربيه حال الزمان. شفنا together after، خوتها once، as soon as، الوان I'm sorry. شفنا together before اللي هي opposite تاع after، تحب simple past ومن بعد past perfect. وشفنا until اللي هو ديما في نص الجملة sometimes يخدم simple past الأول كي هو negative وبالperfect هو الثاني، و sometimes يخدم بالperfect هو الأول علاه خاطرش الverb تاعك positive ومن بعد باه يجي simple past. So we are going to see together a small task. We are going to practice together in order to make things clearer, inshallah. So let's practice together. Sentence number 1. The Arab to conquer Persia before they to spread the Islamic culture. Sentence 2. After the Phoenicians to settle in the Maghreb, they to build a trading posts. As soon as the archaeologists to excavate the remains, they to display them in the museum. Sentence 4. The French not leave Algeria until the Algerians to defeat them. As you can notice, sentence 1 contains before. The rule with before says that if before is in the middle of the sentence, a second verb is in which tense? Parent. Well, first verb is in which tense? Parent. So, remember the rule. After is in the initial possession or just at the beginning of the sentence. So, when we said that after is in the beginning of the sentence, the first verb comes in the parent, then the second verb comes in the, remember the rule. As soon as has the same function as after. So, first verb comes in, you know it. A second one, you're going to do it. Last sentence contains until. Until is in the middle of the sentence. What about the first verb? Is it positive or just negative? We said that when the verb is negative, the verb comes in the, you know it. And if it is positive, it comes in parent. We have a negative verb, so we are going to use something here. And the second verb will be in something. You know the rules. Let's see the answers together. Bismillah. So first sentence. قلنا before جات in the middle of the sentence. وكيما راكم خممتوا بيان before تحب منا simple past ومنا past perfect. So راح نقولوا the Arab had conquered Persia. الverb to conquer اللي هو to invade. الانفيجن adjective invasive. So conquered احتلت Persia before قبل they spread. The verb spread is irregular but it doesn't change. To spread, spread, spread. As to cat, cat, cat.
to put. It doesn't change. So كاين ولاد مساكن يقولوا spreaded etc. No, it doesn't exist. The verb to spread اللي هو ينشر انتشرت. دكا spread. The second sentence قلنا after جت at the beginning of the sentence. So after the Phoenicians had settled in the Maghreb بعد ما استقروا في المغرب they built. The verb to build irregular. To build, built. دكا as soon as جت في بداية الجملة كمان after نفس القاعدة. الverb في الباست بيرفكت نحطوا الهاد ونزيدوا له من الايدي had excavated the remains اللي هما البقايا بيان سور تاع الآثار since we are talking about ancient civilizations and exploring the past. They displayed بعد ما جبدوا الآثار ونظفوهم واستخرجوهم عرضوهم وين؟ في الميوزيوم. The French until in the middle of the sentence as usual. But هنا عندي not. So راح نخدم didn't plus stem ونقولوا the French didn't leave Algeria. الفرنسيس ما خرجوش من الجزائر حتى jusqu'à الألجيريانز defeated اللي هما had defeated them اللي هما ربحوهم بيان القوة خسروا. I hope that this lesson was very useful for you. So please إذا كان عجبتكم الحلقة الدرس من فضلكم بارتاجيوه مع زملائكم وزميلاتكم